And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted, and became into 4 heads. The name of the first is Pison. That is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Havilah. That is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake.
In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee. And thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin à l'orient en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il a été séparé, et est devenu en 4 têtes. Le nom du premier est Pison. C'est celui qui entoure tout le pays de Havilah, où il y a de l'or. Et l'or de cette terre est bon. Il y a le bdellium et la pierre d'onyx. Et le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure tout le pays d'Ethiopie. Et le nom du troisième fleuve est Idkel. C'est celui qui va vers l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, De tout arbre du jardin tu pourras manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'Éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide pour lui. Et l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Et tout ce qu'Adam appelait chaque créature vivante, c'était son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il n'y a pas eu d'aide digne de lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et la côte que l'Éternel Dieu avait prise sur l'homme, il en fit une femme, et l'amena à l'homme. Et Adam dit, Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient... Or le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs que l'Éternel Dieu avait faites. Et il dit à la femme, Oui, Dieu a-t-il dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez certainement pas. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable aux yeux, et qu'il s'agissait d'un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit, et en mangea, et donna aussi à son mari avec elle, et il a mangé. Et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam, et lui dit, Où es-tu? Et il dit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. Et il dit, Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, La femme que tu as donnée pour être avec moi,
Elle m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Dans la douleur tu enfanteras des enfants, et ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. Et à Adam il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, dans la douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il t'apportera aussi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à terre. Car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et Adam appela le nom de sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des tuniques de peau, et les vêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. C'est pourquoi l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Alors il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie.